شو صار عندي. اوكي هلا you're gonna get a lot of يعني عندك شاندي، عندك دكتور إلي نصر gonna enjoy sharing with you البلوك تشين وهذا الاساس. يعني نحن عم نحكي مع ناس هن اوريدي بالاندستري، وحيكون في the interaction will be like really beneficial. Before the experiment, when you do download the data sets, okay, just like يعطيك العافية دكتور هلال. الله يعطيك العافية. كيف صحتك؟ ماشي الحال؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا دكتور إلي. يلا we are eager to learn. لا أنا I'm sharing I'm sharing what I've learned yesterday، مش كثير يعني. Great. يلا go ahead. يلا لكن تمام. Thank you very much. أول شيء عارف it's a long day، و thank you to invite me. طبعا مثل ما قلت أنا ابن البيت، بس متعودين نقول thank you، بقى لازم نقولها. the presentation أنا بس عم جرب شيل السكرين هاي. Presentation it's about the futuristic outlook of mainly AI, artificial intelligence and blockchain technology. طبعا في كتير حكي ال AI هو industry ولا technology ولا حتى ال blockchain هو methodology ولا is it a technology. يعني it's a big philosophical debate. يمكن مش موضوعنا بس it's good to mention. هيدا بياخدنا بس نحكي when we need to talk about the futuristic outlook of these main technologies. أول شيء بنتواجه فيه إنه there is no agenda، لأنه it's very difficult to really give precise prediction على future of these two technologies، لأنه fast growing وفي كتير development عم تصير in a daily basis in both technologies. If يعني حنحكي تفاصيل أكثر، بس ال development السريعة عم تصير بهالتو industries بيخلينا ما نعرف كتير بالضبط شو حيصير. بس في facts، يعني في facts في اشياء هول elements متأكدين منهم أكثر based on what we've seen يعني and so far بهالتكنولوجي. طبعا it's a global belief إنه there is no way to stop this technological development. It's really threatening companies اللي عندها obsolescence on a regular basis. It's becoming a fact. So many companies إذا ما غيروا، إذا ما عملوا adoption مع هالdevelopment in these technologies، بس نحكي AI and blockchain, these are like only components of the big puzzle. في ال IoT، في ال virtual reality، في أشياء تانية طبعا in parallel مع بعض، ولكن هن two major components. These are really threatening companies. But and طبعا عندهم challenges. التكنولوجيز هدول فيهم challenges. And these challenges should be really real opportunities for everyone. عم جرب روح. Okay. The good news about AI and machine learning, it's no longer a science fiction concept مثل ما كانت قبل. طبعا we're seeing more companies are using AI and machine learning من recruitment up to the customer front services, and AI is really becoming a major component and to make it real in the real world. A blockchain technology from technological point of view مثل ما كلنا بنعرف, it's a growing record that lists it's a growing record list that's cryptographically tied and managed by peer-to-peer network. هذا بيروح على موضوع distributed ledger, بيروح على موضوع immutability of data, موضوع transparency, and so on and so forth. Privacy المهم اللي بدي أركز عليه إنه البرايفسي بالبلوكتشين is really
secured by cryptography. In addition to the architecture of the blockchain, يعني cryptography مش لحاله المسؤول عن privacy أو security in blockchain. The consensus mechanism, the mass, the contribution of the participants will peer-to-peer network, the structure of blockchain. So all of these three components بيخلوا البلوكتشين والprivacy is preserved على blockchain level. يمكن كلمة privacy مش دقيقة كتير لأنه خلينا نحكي security in general is preserved على blockchain level. But this is only at the layer of blockchain, and this is not really true at the blockchain-based applications. لأنه I have many issues at the application level, which is a traditional security countermeasure that we do in any security application, from the server hosting the applications, all the way to the network, all the way to the code, all the way to the other details that has to do with any IT security solutions. طبعا بس نحكي عن المارriage between AI and blockchain. We're talking about the acceleration of trust in almost everything. Blockchain alone cannot do it, AI alone cannot do it, but both of them can do it. If I can focus على الترند اللي عم يصير أكثر فوكس عليه هلا اللي هو الإي-commerce applications with different industries that integrate supply chain and value chain مع بعض, that will end up in having a proper end-to-end security. This is really achieved by the introduction of sophisticated IoT devices. بس ولكن الميجر components in the AI will be بس نحكي عن e-commerce والsupply chain management بالاي-commerce. بدنا نحكي كمان على موضوع we cannot ignore the fact that this will lead us to having now with this economic issues, with this economic crisis, global economic crisis, people are looking for credits, for microcredits, and to be able to really do financial inclusion and to bring unbanked people to your e-commerce platform, you will need to have credit scoring solutions. This is based on both a blockchain technology and AI technology. هلا I'm lucky إنه last year I submitted, alhamdulillah, now it's granted, patent على how to make smart credit scoring with insurance and other component system using blockchain technology and AI. AI, it was not within the scope, but it was an extension to this principle. So في focus عنا هلا على أو في focus global focus على the integration of blockchain and AI and really tackling the untapped areas اللي هي mainly micro credit, microfinance, and the credit scoring and credit rating part to secure the whole process. طبعا we are gradually moving out of the still proof of concept stage. Many in the blockchain space very specifically عم نشوف من سنين لهلا، مش من سنين طويله بس لهلا كثير شركات بعدهم بالproof of concept، بعدهم mostly عم يروحوا على minimum viable product، بعد ما شفنا real application. يعني you might many companies are claiming to have a blockchain based solutions, but when you go into the details بتلاقي ال blockchain involvement is only very minor. أمرار بيكون replication of data، يعني أمرار بيكون بس data storage. We are not seeing a full utilization of the blockchain features كecosystem يلي بتدخل فيه الانسنتيف، اللي بتدخل فيه الكريبتو economic incentive mechanism is not there yet, at least from my own perspective. and حنشوف بعد شوي شو ممكن يخلي to unleash this and make it a real blockchain applications.
طبعا there's no doubt that there's a very high demand and skilled people in this AI and blockchain. It's increasing every year, between 40 and 60% on average. AI and blockchain طبعا السالاريز تبعهم عم يطلع. Software engineers they can easily convert, they can easily learn, migrate to be skilled in the AI. It's not something really difficult on them. They are very ready, but this is not only limited to the people working in the technological sector. حتى the subject matter experts in the power and the agriculture and any this different industry, they can really master blockchain and AI from their own perspective. It's becoming easily accessible in terms of skill gaps for not only for technological people, but for any other who are involved in the blockchain, which is everyone. Are we creating now the challenges facing AI? Demands a question in the 60s, 50s. Are we creating a future in which we have no place? طبعا the risk of uncontrolled artificial intelligence raised long time back. The issue of trust in the AI and machine learning. في issue تاني اللي هو الchallenge acceptance تبع ال AI. موضوع ال privacy of personal data. mainly the data collection and a few شوية bias with data collection, which will affect the quality of the data collected. وشغلة تاني كمان بالسايبر سيكيورتي أو بالسيكيورتي in general. طبعا people talking about AI, fighting with AI. شفنا خبرية الفيسبوك يمكن على السلايد الثاني. بس طبعا شايفين في كثير ديفلوبمنت، حنشوف ديفلوبمنت اكثر بالاي اي سبيس، لانه الكمبيوتر كومبيوتيشن عم يصير ارخص، ستورج ارخص، في عم يكون عندي كثير ريدي ميد ماشين ليرنينج الجوريثمز، حيكون عندي اوبن بلاتفورمز sandboxes or open platform for people to access and do their own coding without the need to be really a master in this space. طبعا بس نحكي عن we should expect to see a big shift in the cybersecurity attack, where we will see AI-based sophisticated attack على big scale. وطبعا هول ال AI agents they will be able to make decisions على whether to attack and how to lobby and how to on the attack strategy. لأنه إحنا عم نخليهم using machine learning، عم نخليهم يكونوا أذكى بكثير. So that they will be at both sides. حيكونوا هن حيعملوا attack وعندهم decision making. طبعا الانتراكشن of human being حيكون على حيكونوا يعملوا supervision لهم. At the same time, this is an opportunity for any company working in the cybersecurity space to develop كمان defense system اللي حيكون هو AI based. Future of blockchain، بس نحكي عن blockchain technology ونحكي عن global infrastructure, how to identify people and actually how to identify asset. عم نحكي عن passport للناس اللي هو identity, crypto based identity و tokenized assets بشكل عام، وهولي بيساعدونا على يكون عندنا economic inclusion. طبعا الناس عم تحكي اكثر عن التشيب اللي هي embedded بجسم الانسان، تكون blockchain based بس with the limitation of if you need to focus on a good thing, there will be a need to have a global identity اللي هو driven by or powered by the blockchain technology. Real business models طبعا في big concern هلا انه في business models driven by applications، وهيدا it will lead يكون عندي two directions. في ناس حيكونوا شغالين على ال collaboration layer of the blockchain، وفي ناس حيكونوا focusing only on the innovation layer. وطبعا there will be competition among everyone، وهذا اللي عم نشوفه بالdevelopment of blockchain technology.
طبعا بالاخير كلهم they will contribute to the crypto digital asset اللي هي حتعمل fueling to the whole economy. This is the importance of our digital data and digital assets. البلوكتشين تكنولوجي of tomorrow عم نشوف فولفو عم يروحوا على السيارات الالكترونيك تبعولهم. They're developing a blockchain based technology to boost traceability على الكوبالتس اللي بيستعملوه بالبطاريات تبع الالكترونيك cars. Amazon is moving into blockchain big time وعم تعمل كتير patents. Visa and many other banks. وطبعا governments is increasingly endorsing blockchain technology. عم نشوف استراليا، عم نشوف China، عم نشوف many countries عم يروحوا heavily على الريسيرش وعلى يعملوا road map و they are encouraging حتى ال communities ليبلشوا يشتغلوا على اشياء منها supply chain طبعا is really making big deal in the blockchain space and AI. Quantum security, quantum computing هو يعتبر threat. At the same time, it could be a good guy that helped the cryptography. In simple terms, quantum is really promising if it's becoming true, and I think gradually it's becoming true. Is going to break any cryptographic scheme so far. Then cryptography is based on the security of cryptography is mainly based on the complexity of solving mathematical problems. You name it, scalar multiplication, you name it, like many. So and they're basing this on the current computation power of the current computing so far. Quantum is very fast. What now is not breakable in years. This will make cryptography, all the cryptography. So now so many companies are thinking about making their own blockchain solution, quantum friendly or quantum secure blockchain by applying post-quantum cryptographic technique in their blockchain solution. Now for the Bitcoin is really becoming now, maybe slowly but surely, but it's becoming a mainstream. It's proven to be very robust. Maybe Bitcoin, and it's not maybe, it's for sure, Bitcoin will go into several developments. I mean, apart from being a quantum friendly or quantumly secure, it will go through different development in parallel with the development we are seeing in the blockchain space now. And might even become the future version of Bitcoin will be the default. Now companies will handle the complexity of blockchain. Some companies will work on solving the complexities, and some will be focusing on their field of expertise, which will open the space for everyone to participate and to be into the blockchain industry. Now, I mean, in the 75, like there is a very good strategy when we design any system. We don't want to make it complicated because it won't work. So we try to make a very simple system from the very first beginning. The reputation of blockchain is very complicated. And when people try to enhance blockchain, they try to make more complicated steps within the blockchain complexities. Now, Hyperledger, whether it's a blockchain or not, because I don't think it's a blockchain, but I mean, if we want to name it a blockchain, it's very complicated. That's why, I mean, we don't expect Hyperledger to be really working other than the marketing, because it's supported by big marketing campaigns, but to see real killing applications in the blockchain space through Hyperledger, it might not be, because it's very complicated. So we need to create a very simple blockchain that works simply, and then to add up on top of it, but taking into consideration that it should be extensible, modular, robust like Legos, and from then we can see that the blockchain will really move the whole world. AI and machine learning of tomorrow, we all know that chatbots that like really you need, I mean, we will see it in the future that you cannot differentiate if you're talking to a
real human being or a machine. The famous story about Facebook when they stopped the chatbot because they see them chatting to each other. Robotics, the first machine versus human being. Alibaba CEO Jack Ma, he said yes when he was asked whether the CEOs could be robots. The huge spending in the robotics, which is AI and machine learning, and not to mention that we really need to jump into robotics, process automation, RPA. I'm trying to expedite just because I think the time is 35 minutes now. Competition in the blockchain space, there's a big competition within the blockchain ecosystem. Many companies are trying to develop a new blockchain system, which will everybody claim that his blockchain is better than the other at the technological structure perspective, not at the application level. But at the same time, some other people, they're coming to say, for example, IOTA, which is a blockchain, not really blockchain, but it's more into the IoT devices. Hashgraph is another one that's reclaiming that if it's successful, it will make blockchain obsolete. Blockchain security issues, as I said previously, blockchain is very secure at the blockchain layer, but when it comes to the application, it's not very secure because we're seeing security incidents that are reported almost every day, result in like big money lost. We will see more organizations looking outside of traditional skills when it comes to the cybersecurity because of the introduction of blockchain and AI. So security is not the same as before. We will not see companies doing the traditional security countermeasures and services. The same when we look at the blockchain, we're seeing many companies, and we will see in the future many other companies doing audit for the blockchain. Now everybody is jumping into doing a proof of concept and doing minimum viable product for a blockchain-based application, but we are really ignoring too much the security issues of blockchain because we know it's cryptographically secure, but it's only at the blockchain layer. Now, what we will see more and more companies in the future, and this is an opportunity, I think, we will see many companies jumping into doing the audit of the not only the smart contract of blockchain, not only the code of the AI, because this AI guy will be the model of AI, because this AI guy will adjust himself with time, but in the integration of both the blockchain and AI, and at the full stack of the whole application itself, not necessarily at the blockchain smart contract itself. Definitely, we will see development in the cryptography of the used in the blockchain, and this will require an addition to do security attack on the crypto module within the blockchain. So we do an assessment of the new crypto schemes that will be deployed within the blockchain. So there are, if you break it down, there are many components that need to be tested from security perspective, and this is not the current trend so far because we are moving to a new paradigm shift in the cryptography and in the security when it comes to blockchain. For the central bank digital currency, this is becoming a fact now. We're seeing many companies, actually not many companies, we're seeing many central banks starting to really study the feasibility and possibility and, you know, where they are in from regulatory perspective mainly, and technical perspective in issuing and having their own central bank digital currency. It's a national currency issued by the central bank, and this is an opportunity. Now, first we have to understand that it will cost millions of dollars to really bring a team of cryptographers and programmers to build a central bank digital currency. And this is a good claim to say that the companies that are now currently, or they should have a plan to
heavily involved. I mean, IT companies, fintech-based companies, to really involve too much in the central bank digital currency, so that they can outsource this service to the central banks all over the world. And this is a fact. Nothing will stop it. Maybe it will go slow, but there is nothing that will ever stop this revolution. We will be there sooner or later. So we have no other but to start from now and start really going deep into understanding the structure and from different perspectives, technical and non-technical perspective of the central bank digital currency and its applications on the other potential applications within the country, from social cryptocurrency all the way to the e-trading platform, to the e-commerce, and you know, to look at the full economic of these currencies within the country. I mean, it's really we're droning into a sea of misinformation. There are many experts that are just repeating what they read on some other experts' Twitter without doing any fact finding on their own, and this is really quite misleading. But I think gradually I mean, the whole industry will be filtering out, and I mean, now it's good for marketing, but later on we have to really we will see real experts where they can really develop real products. So far, people are talking about proof of concepts, so anybody can talk. Later on, the world will not wait for only proof of concept. They will really be asking for real products, and this is an opportunity to really start developing our capacity, gaining experience, real experience, and move forward. And definitely the Chinese proverb will say, those who cannot do it, they should not interrupt those doing it. This is applied to everyone, from you know, decision making up to the. Thank you very much. This is the end of my presentation. Thank you, Hilal. يعطيك العافية. سؤال سئيل شوي، يعني كل وقت عم تحكي مثل واحد بحس حاله شوي مقهور هون بلبنان. Are you talking, whatever you're saying, is it including Lebanon? يعني عم تقول إنه في كتير عم ينطلب كتير، في كتير they are in progress and development. It's like we're not concerned at all, or very little. لا خليني اقول لك باللبناني. هيدا بلبنان بالاخص، لانه يعني شوف دائما انت بس يكون عندك luxury of time و luxury of money، بالعاده ما بتروح على innovation، بالعاده بتروح على very traditional way of doing things. لانه في عندنا بلبنان هالازمه الاقتصاديه وما عندنا وقت، والوقت بعتقد لبنان من لازم يكون من اوائل الدول اللي لازم تفكر بطريقه very innovative. هيدا مبدئيا طبعا، بس نحكي لبنان عم نحكي نحن، يعني الناس اللي بيقدروا يتحركوا اكثر. الشغله الثانيه ما بعتقد بس ينحكى، هلا ما عم نحكي سياسي، بس ينحكى باصلاحات. الاصلاحات مرهونه بترانسبيرنسي، مرهونه اللي هذا مش عيب بلبنان. الكورنت تكنولوجي ما فيها تعطيك اياها، بقى انت شئنا ام ابينا بس يكون عندك مصاري كريبتو كورنسي that you can easily trace الترانزاكشن اللي بتصير عليها from end to end. يعني مثلا الناس عم تحكي هلا in general في عندك كريبتو كورنسي، let's say بيتكوين. في عندك بيتكوين نظيف وبيتكوين مش نظيف. يعني بيتكوين عنده هيستوري انه صار في ترانزاكشنز بالقبل بماني لاندري بواتس ايفر، وفي بيتكوين يعني انت اليوم قادر تعرف هالكورنسي اللي عندك شو الهيستوري تبعها، وعلى اكوردنجلي فيك تقول انا بدي بس مصاري نظيفه انا، ويمكن تلاقي الاسعار المصاري الانظف بالمصاري المش انظف. هيدا it will lead to the fact انه الدول اللي مثل دولنا عندها نيد اكثر وحينطلب منها اكثر. اذا اي جهه بدها تساعدها بتقول لها انا بساعدك بس اعملي مساعدات، يعني انت اعملي تصليحات.
الإصلاحات اللي بتعمليها you have to prove it and you have to sustain it. وهذا الشيء كمان مش عيب بالدول، هذا عيب بالتكنولوجيا الحالية اللي هي إذا افترضنا البلوك تشين هو the second layer of internet, it's an enhanced version of the internet. الكورنت انترنت ما عنده الكابابيلتي يعطينا هالفيتشرز هذول. بقى سوري طولت الجواب، بس لجاوبك على سؤالك، طبعا لبنان منهم. هلا الحلو بالموضوع الليرنينج هاي التكنولوجي هو اوبن سورس موجود، يعني ما في شيء بيمنعنا. طبعا we're very distracted بالاوضاع الموجوده، وهذا اللي بيخلينا نعتقد انه في جاب بيننا وبين انه نشتغل على هذه المواضيع، ولكن عم نحكي عن شيء انا بعتقد يعني الى حد كبير انه ما في شيء بيوقف اي بلد تاخذ الليدرشيب بهالموضوع، بس بدها decision. هلا if it happen الديسيجن ما بيجي من فوق لاسباب الناس مشغوله اللي فوق، ممكن الليدرشيب تروح عن طريق communities, local communities, domestic communities يلي هن بس بعدين يعملوا proof انه this is workable. ممكن الناس اللي فوق يتبنوها وتمشي فيها، لانه انا بشوفها هي mandatory عم تصير بعد شوي. هي مش والله مش it's not Nigerian. نحن we're not talking about something that's good to have it. I think it's something that we have to have it. بما انه هو جاي مع الوقت، يعني نحن بعد مع السنين ما بعتقد حيضل في مصاري ورق، وكانت الopportunity مع الكوفيد 19 لانه هول اجنداز بيكونوا موجودين مخبيين. الكوفيد 19 it was an opportunity to raise the issue of البكتيريا اللي بتيجي مع المصاري. So they were trying to push it. They will keep trying to push it, and they will definitely حنوصل لها. فأنا بشوف هيدا اللي عم نحكيه ما خصه بالدول، هذا خصه بالناس الموجودين the skilled. الحمد لله بلبنان في عندنا كثير ناس skilled. يعني أنا شايف مثلا الخليل في كثير ناس skilled بلبنان هن يعني على very high level بالتكنولوجي، وهذا الشيء بكفي انه يكون عندك مجموعه كبيره من بلبنان وخارج لبنان بيقدروا يشتغلوا بس بعدين it will be from bottom up. يعني it happen انه بدول لا top bottom، بلبنان يمكن بالوضع الحالي it's good to be from bottom up لا تنعمل. One more question sorry بس هيك افهم شوي السيستم. هل عم يحكوا على التدقيق الاوديت الجنائي بالنسبه للبنك سنترال؟ Should we have the blockchain system there? To what extent that could help in this audit? ولا ما له علاقه؟ لا it should definitely have. طبعا هو مثل ما بفهم وانا I'm not an expert بالفورنسيك audit، لانه it's not about only the transactions، بيتدخل هو end to end process. بس definitely انت هلا ما عندك بلوك تشين معناتها في مجموعه صغيره تفوت وتعدل بالريكوردز، ويعني انت الريكوردز اللي عندك اللي بدك تعدل فيهم اذا بدك تضيع الاوديت you can change them لانهم موجودين باربع خمس محلات. بالبلوك تشين تكنولوجي لك البلوك تشين لا بينسى ولا بيسامح، يعني بس يحفظ معلومات خلاص حفظها. طبعا حتكون it will support too much. ما بعرف to what extent، بس طبعا لو في بلوك تشين عم يكون كثير اسهل الفورنسيك اوديت او اي اوديت بتعمله، لانه مثلا في شغله مهمه بالاوديت، انت بس يكون عندك كثير ترانزاكشنز افترض خدها على اي تي سوليوشنز، على سيرفرز عندك اياهم وعندك اللوج فايلز. what you can do you can take a screenshot of the log وبتاخذ الهاش تبعه and you store it in an external blockchain data. so بس يجي الاوديت بياخذوا نفس السكرين شوت وبيعملوا لها validation تيشوفوا اذا تغيرت او لا. so they can easily tell if these data اللي هي على السيرفرات تبع الادمنستريتورز اذا صار في عليها change او لا by easily just match مع الديتا برا. so طبعا the structure of blockchain will definitely help too much in any audit including the forensic audit. Okay.
Any questions, any comment, any concerns? Dr. Hilal, thank you very much على presentation. Thank you. Amazing. I just have one question. طيب, we're working, as you probably know, one of our objectives is to develop the agriculture sector with agro industry. Where do you see blockchain helping us in agro industry projects, or Excellent. help us reduce dependence on hard currency, this kind of work? How can you see that? How do you see blockchain being implemented in the agriculture or agro industry sector, and how it can help? Perfect. Yeah. خليني اقول لك example واحد عن how it can help. One example بس. هذا كنا عم نحكي فيه، كنت عم بحكي فيه مع مجموعة بالمغرب عندهم كثير أراضي شاسعة وعندهم issue bringing investors ليعرفوا وين يستثمروا بأي مناطق بزراعة معينة. طبعا في investment حتصير، يعني blockchain لحاله cannot do it لأنه blockchain بده data acquisition. It needs to acquire data from different trusted sources. بالagriculture شو بتعمل؟ بتزرع عندك you install IoT devices اللي بتقيس لك كثير اشياء مع التربه واللوكيشنز، وبتعطيك using AI agents تعمل لك analysis طبعا very well trained AI ليخبرك شو بينزرع بهالمنطقه وقد ايه بيعيش وقد ايه الكواليتي. So it tell you many things على عم نحكي كبرينجينج انفسترز اللي حابين واللي بعتقد هلا الاوبورتونيتي موجوده يستثمروا بالزراعه. هيدا from the perspective to bring investors، وهيدا عم يصير في كثير نقاشات باكثر من محل. هيدا from one point. So انا كانفستر او انت كانفستر فيك تقدر بسهوله ريان تعرف تقول انا والله I want to invest ببرودكتس معينين، بس بدي اعرف وين احسن محل اعمل فيه انفستمنت. سو البلاتفورم اللي هو بلوك تشين بيس بلاتفورم بيقرا الداتا تبعيته تراستد داتا وفاليديتد داتا. هلا بخبرك ليش فاليديتد، لانه انت بس تجيب الداتا عن طريق الاي او تي سنسورز عم تعملهم فاليديشن مع ناس معك بالبلوك تشين نتورك هن اكسبرتس مزارعين بيعرفوا تماما المنطقه وبيعرفوا كيف يعملوا لها اسسمنت. اوكي سو بيقول لك الاكسبرت النتورك اوف اكسبرت اللي هن بارتيسيبنتس معك على البلوك تشين نتورك بيخبرك بيقول لك ريان نحن باي كونسنسس بنقول انه فعلا هاي الارض وهي المنطقه احسن شيء بينزرع فيها كذا وكذا وكذا. We have historical data giving تغيير الطقس اللي عم يصير giving all the other parameters اللي هن السبجكت ماتر اكسبرت بيعرفوها بيعطوك. Now you need لانه عندك بلوك تشين you can create an economic incentive لتشجع هالاكسبرتس يعطوك راي مضبوط، لانه using بلوك تشين فيك تعمل ريتنج للاوبينيون اللي بتيجي من اكسبرت منيح، والاوبينيون اللي بتيجي من اكسبرتس اعطاك اوبينيون هيك من راسه من دون ما فكر فيه. So you will create a competition among the experts ليكون عنده reputation اعلى كاكسبرت وعنده incentive financial incentive يمكن تعطيه percentage من البروفيت اللي بتعمله whatsoever. So البلوك تشين اذا انعمل صح ممكن يكون one of the application بموضوع الزراعه يعمل لك بلوك تشين بلاتفورم بلوك تشين بيس بلاتفورم to bring investors مش لبنانيه بلبنان بس، لبنانيه من كل محلات العالم، مش بس لبنانيه اي حدا، لانه عندك very proper system ومعمول. هلا بيصير عندك how you can give money to the experts اللي عم بيساعدوك بالتحليلات بالادفايسز. بدك تعطيهم توكن على هالبلوك تشين بلاتفورم، بس بدك تعمل لهم طريقه to cash it out. So يمكن وزاره الزراعه تتفق مع وزاره الضرائب بلبنان او اي وزاره بلبنان انه انا اليوم كخبير بيكون عندي بالوالت تبعيتي عدد من التوكنز فيني اعمل لهم كاش اوت انه ادفع فيهم الكهرباء، ادفع فيهم مش عارف شو، يعني so I can pay to the government بها التوكنز بطريقه اسرع وبدفع يمكن الضرائب او whatsoever. So بينعمل بعدين، بس the first application بتعملها هاي، بس بدك تعمل partnership مع الجهات الاخرى
to secure the full economic cycle of this crypto token اللي عم تخلقه بالبلاتفورم تبعك لتعطي incentive للاكسبرتس يعطوك اراء تبعولهم ويخلوا السيستم تبعك very trusted very smart لانه في opinions من experts موجودين عندك وعندهم incentive دائما يعطوك right opinion. Dr. Hilal, thank you very much. I think it's an amazing feedback. I'm going to pick on your brain again once we start developing the project that the NCEI has initiated مع Ministry of Industry. Stay tuned. Okay. Thank you very much for answering my question. Sure. جاهز إن شاء الله. Thank you very much, Ryan. Any other questions, comments? All right, Hilal, your final saying, closing. والله أول شيء thank you very much مرة تانية وطبعا مثل ما قلت نحن بالأخير بنحكي when we start يعني when we give presentation على technology بلبنان بنحكي بحسرة أكثر ما نحكيها بمحل تاني بضل العواطف هي اللي بتسبق أنا بعتقد في opportunity بالجامعات تشتغل على تبلش تحط هالقصص هاي priority عندها يعني في تغيير بالكوريكولوم تبع الجامعات لازم المدارس حتى اليوم اللي عمره 14 و15 يعني صار عنده اكسبوجر عالي ممكن he can easily يفكر بطريقه منيحه ما لازم نترك لازم نحط بريشر بعتقد على كل السيكتورز بلبنان ميلي نبدا بالجامعات وينعمل ورك شوبس مثل هلا اللي عم نعملها هلا تتعمل اكثر لتعمل توعيه للجنريشن اللي هي بعدها فريش واللي هن تلاميذ المدارس والجامعات ليقدروا يعملوا تغيير اسرع لانه هالريفوليوشن بالتكنولوجي اللي عم تصير عملت شغله كثير منيحه عملت ريست للكومبيتيشن بين كل الدول هلا بتروح على اي محل لما عم فينا نسافر بس انا I've seen in China for example many development سريعين جدا عم بيشتغلوا بكثير دول عم بيشتغلوا بسرعه بس كلهم عم بيشتغلوا بفكر انه هلا it's a competition كلنا على نفس الخط وكلنا بدنا ننطلق ما بتفرق الدوله شو وضعها ماديا شو وضعها whatsoever انا بعتقد نحن عندنا كلنا equal opportunity لنمشي اسرع ونحط priorities starting from education system لازم يبلش to integrate هالاشياء عنده من زمان كان صعب اللي عمره 13 و 14 يفهم كودينج هلا بتلاقيهم عمره 15 سنه فتحوا شركه software so we have really to do these changes لنشوفها بكل القطاعات starting from academia واجين اند اجين يعني الكومبيتيشن between countries رجعت للزيرو ونحن ما عاد عندنا اي سبب نقول والله نحن بلد دوله من نحن عندنا equal opportunity مع اي حدا ثاني ولبنان قد ما تتخبط بضلوا الاسيت فيه الهيومن اسيت هو الموست فاليوبل اسيت شو ما صار فينا عواصف بقى بدنا نضلنا عندنا هالثقه الكبيره بنحن كاسد اللي نحن ممكن نعمل التغيير الايجابي بانتروديوس نيو تكنولوجي وبتخلي بعدين وجه لبنان يتغير نرجعه احسن ما كان كلنا مع بعض. ان شاء الله مثل ما بيقولوا تمك لابواب السماء بس كمان نحن تقريبا مزاريبنا لبرا مثل ما بيقولوا كل هالشيء اللي عم بيصير والشباب الصغيره اللي صاروا بيفهموا كذا شغله اكثر منا عم يتعلموا وبيطلعوا بيشتغلوا برا يعني مثل هالاس ام ايز مثل هول الستارت ابس اللي بيجي بتعطيهم مصاري بتعطيهم فاندينج بس يكبر بيصير برا يعني ما حدا عم يكبر لحتى يضل هون ما حدا عم يتطور لحتى يضل هون بكل اسف انه بلبنان شو عم نحكي سياسي بس انه من زمان كله على الصعيد انديفيدوال يعني على صعيد الفرد اللبناني متفوق وبيتفوق بعض الاحيان جوا واكثر الاحيان انه برا ما عم بيلاقي اي شيء من ناحيه الدوله اذا بده يكون مثلا يعني مثل نحن بنعتقل قصه الستارت اب كومبانيز الواحد اذا بده يتطور ويتقدم وينطلق
عم يعتمد على حاله، اذا معه مصاري او معه اهله مصاري، بس ما في شيء من الدوله، ما في شيء بيشجع. عسى وعلا. عسى صحيح وعلا. صحيح. from legal perspective تسجل شركه يمكن اهين تسجلها برا بموضوع التراست بالبنوك اللي هو تقريبا بطل في بنوك بلبنان، تنحكي بالمشبرح بالعربي المشبرح. يعني انا اذا بدي ابعث مصاري على لبنان احسن لي سافر بالطياره واخذهم على لبنان ولا امرقهم على بنك، لانه صار في ليكج بالبنوك. بس ولكن مع البانديميك هلا عرفنا اكثر انه بطل في حدود. طالما ما في حدود يعني ما في برا، يعني صرنا كلنا يعني ما بتفرق اذا انا كنت هلا. مشان هيك نحن ممكن يكون from legislation perspective تسجل شركه برا وتعمل كل شيء بدك برا، لا الى ان يصلح لبنان من ناحيه البانكينج او يلاقوا له حل، ولكن او النواحي الثانيه. ولكن الفوكس على لبنان بيكون driven by الناس اللي هن يعني اللي مثلكم اللي هن عندهم هالشغف. وصدقني once you do something very successful الناس will follow. يعني الناس هلا ما عندهم issue of trust. التراست مهزوز بكل المحلات، ولكن اللي علينا نحن نعمل really tangible results and this will وصدقني it will attract everyone بعدين. العالم بالاخير لبنان كل اللبنانيين بيحبوه، بس عندهم مشكله تراست. بعتقد نحن we have to rebuild this trust relationship by doing something really tangible. وطبعا قليل اللي عم يعملوا هيك، لانه معظم الناس خلص لاست هاب بقى. هي بتبقى الشغله بدك مجموعه صغيره وتتكاثر and then it will roll. يعني صعب كثير، ولكن ليست مستحيله. مستحيل. ثانك يو. ميرسي لك دكتور هلال، يعطيك الف عافيه. Any other questions شباب صبايا؟ ثانك يو. هلا اكيد رح تحط الريكوردينج وزعوا بتحبوه تشاركوه مع حدا اللي بتريدوه هلا شيء about 5 minutes. Thanks a lot ويعطيكم العافيه. Thank you.